Dear folks, welcome to American English, and the words and phrases what the Britishers and Americans or the native English speakers speak. So take your corporate book, page number 93 to 94, under the word letter F, under the letter F, and the word is Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. When do you use this phrase? You use this phrase anyone who is happy and say the Friday comes. Anybody who is happy, and if they say the Friday comes, then they use the word, the phrase, thank God it is Friday. Thank God it is Friday. So here, today we should start our new business. Today we should start our new business. Thank God it is Friday. So Friday is considered to be an auspicious day for Hindus, Christians, Muslims. So thank God it is Friday. Let us start the business. Thank God it's Friday. Let us buy some goods. Thank God it is Friday. Let us go for a movie. And also it comes as a weekend, isn't it? Friday evening. So Friday is something, a special day for everybody. So they use the phrase whenever they're happy, thank God it's Friday. Then coming here, frog. Frog in one's throat. You know, if there is a frog. You know, how does the frog give sound? One sound comes, isn't it? So croak, croak. So the frog in one's throat means because of throat infection, one has a hoarse voice. Hoarse voice means what? You are not able to speak clearly. So here, I have taken a lot of ice cream, so I have a frog in my throat, means I am unable to speak freely, unable to speak quite clearly. So whenever you are unable to speak clearly because of throat infection, you have a hoarse voice, then you use the phrase frog in one's throat, right? Then from under the word from the word go. What do you mean by that? From the beginning, from the start, from the beginning. From the beginning, that is called from the word go. So here, I ain't agree for the marriage from the word go. I ain't agree for the marriage from the time it started, from the time when they start speaking. From the word go means from the beginning. From the word go, I started developing my communication skills, technical skills when I entered the college. The time when you entered the college, from the day one, I started learning all type of skills. Got it, sir? Next here, from the bottom of my heart. What do you mean by from the bottom of my heart? From my deep inner, being sincere, being truth, no pretension. From the bottom of the heart means it's very true. There is nothing false in that. Everything is true from the bottom of my heart. See here, Bill Gates has donated 50% of his earning from the bottom of his heart, means Bill Gates has given 50% of his income from his true feelings, through charity feelings. So from the bottom of my heart means with a full 100% involvement, intention, without any pre-planned. So next coming here, from the hip. Hip means, you know, this part, waist. From the hip means speaking without any preparation or without any script, without having any paper, without having any script, just like that you are speaking spontaneously. That is called, what type of speech it is called? What type of speech it is called? Immediately you are speaking without any preparation. You just give a topic, you just speak from the hip. So generally our Prime Minister speaks from the hip means what? He speaks without any preparation. So my dear friends, thank God it is a Friday means it's a Friday is considered to be a auspicious day. So whenever the person is happy, he does and speaks, he goes from that day. Frog in one's throat means what? The voice is hoarse, you are not able to speak clearly. And from the word go means from the beginning. And from the bottom of my heart means what? Deep inside, with full involvement, with 100% sincerity, with 100% truth. From the bottom of my heart I say, I love you. What do you mean by that? From the bottom of my heart I feel for you. From the bottom of my heart I pray for you. In the sense I am very sincere about that. From the hip means what? Speaking without any preparation. Without any preparation. Just like without taking any paper and coming to the stage, and just like that we are speaking without any preparation. Then you use the word phrase
from the hip. And coming here, my dear friends, straight from the horse's mouth. See, horse is used for various things, isn't it? Horsepower, then what? Horsepower, then any other horse. So, for a horse is used with various, the word horse is used with various phrases. Here, from straight from the horse's mouth means 100% true information, correct information, information coming from a correct person, right, sir? If Chief Minister says, yes, I just got corruption. Karnataka Chief Minister, the ex-Chief Minister, he told, yes, I made a mistake, I got corrupted. So, when a person says the information from a reliable source, then it is called horse mouth information, 100% authentic, 100% true. We got the news straight from the horse's mouth, that is from the minister. We got the exact information from the minister, so 100% true, that is called horse mouth information. From the ground up means what? Beginning to the end, from A to Z, from the beginning to the end. Then you are using the phrase from the ground up. Mr. Narayana Murthy has built Infosys, has built Infosys. Narayana Murthy has built Infosys from the ground up. Ground up, you see, from the base to the end. So, next word is fruit. Fruit, you know what do you mean by fruit? Fruit means, you know, right? Here the fruit means a male person who is a homosex, who is in homosex. He loves the same gender. So, those fruits are coming means the homosex personalities are coming. Fruity means a person who behaves differently. Any person who behaves differently is called fruity. She is speaking in a fruity manner, in a different manner, fruity manner. Then coming here, fry, burn, frying. Out of frying pan and into the fire. A frying pan means what? Already it is burning, and putting into the fire means then still you are getting fried up, still you are getting more fried up, moving from very bad to very worse, moving from bad, already situation is bad, you are going still bad, worse. That is called out of frying pan and into the fire. The government was already condemned because of corruption in the ministry and the price rise. Already Indian government already got into problem of corruption, and once again what is that? Price rise. All the goods and services, the price has increased. As further worsened its position, it is like the government is out of frying pan and into the fire. Out of frying pan and into the fire means it is already in problem, it is getting still worse. So, here next word is FUBU. What does it mean? FUBU, forest bias. Forest bias, a brand of dress used and produced by African Americans. Who are African Americans? The Africans who have settled in America are called African Americans. So, forest bias means what? We went to US and bought forest bias. FUBU means forest bias, the products which are made by African Americans. So, my dear friends, straight from the horse mouth means what? 100% true information. From the ground up means what? From the beginning till the end. Fruit means what? A male homosex. Fruity means a person who behaves differently. Fry, out of frying pan and into the fire means already the problem is worse, still it is getting bad. FUBU, forest bias. Hope you are able to understand. Once again, recollect, my dear friend. So, thank God it is Friday means what? You are happy because it is a Friday. So, you start something new on that day. Frog in one's throat, you have an infection in your throat. So, your voice sounds hoarse differently. From the word go means from word go, from the beginning. From the bottom of my heart means what? True information. Then from the hip means what? Without any preparation you are speaking. And straight from the horse's mouth means what? 100% true and authentic information. From the ground up means what? From the beginning till the end. Fruit means what? A male homosexual person. Fruity, a person who behaves differently. Out of frying pan and into the fire means already problem is there, still it is going worse. FUBU, forest bias. Hope you are able to get it. Okay, now gentlemen, I just ask you, each one of you please stand up.
Can you form a sentence using any one of the phrase? Please stand up and say. I thank God from the bottom of my heart For what? for everything He has given me. For everything He has given you, He is thanking God from the bottom of His heart. Yes, sir. Yes, you gentlemen. My topic is fruit. Fruit, yeah. There are many fruit in Chennai. Okay, there are many fruits in Chennai. There are many homosexuals in Chennai, homosexual persons in Chennai. So, fruity. Fruity. So, always my friend speaking like a fruity manner. Okay, in a fruity manner. Okay, he behaves in a different way. Okay, you gentlemen. From the hip. From the hip, without any preparation. Dr. Abdul Kalam speaks from the hip. Dr. Abdul Kalam speaks from the hip. Good, good. Yes, gentlemen. For the word go. From the word go. From the word go. I did not agree with my parents to going abroad. Okay, his parents wants him to go abroad, so they were telling. Okay. From the word go. From the word go, you didn't agree. Okay. For going abroad. Yes, gentlemen. Frog in my throat. Frog in your throat, yes. I walked in the rain. So you walked had a in frog the rain. in my throat. You got a frog in your throat. Okay, he walked in the rain and he has got a frog in the throat. Okay, fine, sir. ஸோ நண்பர்களே, எங்களுடைய ஆங்கில கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 93 94 அமெரிக்கர்களை போல் ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷர்ஸை போன்று தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே. ஆண்டவா நன்றி, இன்று வெள்ளிக்கிழமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர், எனிவன் ஹூ இஸ் ஹாப்பி அண்ட் சே த ஃப்ரைடே கம்ஸ், யாரெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆண்டவா வெள்ளிக்கிழமை வந்து விட்டது, புனித நாள், இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்டியனர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் அநேகமாக வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும், ஏனால் அதுதான் வாராந்திர கடைசி நாள், இல்லை வாராந்திர வீக்கெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வாராந்திர அதில் முதலாவது நாள் ஃப்ரைடே ஈவினிங். வீக்கெண்ட்ஸ்னு என்ன? ஃப்ரைடே ஈவினிங், வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் இருந்து திங்கட்கிழமை காலை வரைக்கும் அதை வீக்கெண்ட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ டுடே வி ஷுட் ஸ்டார்ட் அவர் நியூ பிஸ்னஸ். தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே. இன்று நம்மளுடைய வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று வெள்ளிக்கிழமை. ஃப்ராக் என்றால் என்ன? ஃப்ராக் என்றால் தமிழ் என்ன? தவக்கலை. ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? தொண்டையிலே ஒரு தவக்கலை சிக்கி இருக்கிறது என்றால் தவக்கலை எப்படி கத்தும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். அதுபோல் பிகாஸ் ஆஃப் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன் ஹாஸ் அ ஹார்ஸ் வாய்ஸ். ஆர்ஸ் என்றால் என்ன? கரகர கரகர என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தம். அப்போ இன்ஃபெக்ஷன் என்றால் என்ன? ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து விட்டது இங்கே தொண்டையிலே, அதனால் குரல் கரகர என்று வருகிறது. ஐ ஹவ் டேக்கன் எ லாட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸ். நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் எ ஃப்ராக் இன் மை த்ரோட். என் தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறது. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த பிகினிங், ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். ஐ டிட்ன்ட் அக்ரி ஃபார் த மேரேஜ் ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ. என் திருமண விஷயத்தை பற்றி அவர்கள் பேசும்பொழுது ஆரம்பம் முதல் நான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன். ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயபூர்வமாக, மனப்பூர்வமாக, பீயிங் சின்சியர், ட்ரூத், நோ ப்ரிட்டென்ஷன்ஸ், எந்த விதமான கலப்படம் இல்லாமல், வேஷமும் இல்லாமல் இயற்கையாக வரக்கூடியதை ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். பில் கேட்ஸ் ஹேஸ் டொனேட்டட் 50% ஆஃப் ஹிஸ் இயர்னிங்ஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ட். பில் கேட்ஸ் தன்னுடைய 50% சம்பாதனைய பணத்தை மக்களுக்கு இலவசமாக வாரி வழங்கி இருக்கிறார், இதயபூர்வமாக. ஸோ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் உண்மையாக, சத்தியமான, இதயபூர்வமான என்ற சொற்றொடரில் வருகிறது. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன? ஹிப்னா இடுப்பு என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஸ்பீக்கிங் விதவுட் எனி ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் விதவுட் எனி ஸ்கிரிப்ட், எழுதி வைத்து காகிதத்திலே மேடையிலே வந்து பேசுவதை ஃப்ரம் த ஹிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது, அப்போ பேப்பரை வச்சு பேசாமல் இயற்கையாகவே எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் மேடைக்கு வந்து தானாக சுயமாக ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் பேசுவதை ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம். ஜென்ரலி அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரம் த ஹிப். பொதுவாகவே நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி எந்தவித தயாரிப்பும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே பேசுகிறார். ஸோ நண்பர்களே, தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? ஆண்டவா இன்று வெள்ளிக்கிழமை. அப்போ வெள்ளிக்கிழமை என்பது ஒரு மற்றற்ற, ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான, ஒரு நல்ல நாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? தொண்டையிலே தவக்கலை என்று சொல்லும் பொழுது தொண்டை கரகர என்று இருக்கிறது, சரியாக பேச முடியவில்லை. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயபூர்வமாக, மனப்பூர்வமாக, யதார்த்தமாக,
சத்தியமாக உண்மையாக. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் இயற்கையாக பேசுவது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத். ஹார்ஸ் என்றால் குதிரை. குதிரையை வச்சு நிறைய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். ஹார்ஸ் பவர் என்று சொல்கிறோம். வேகத்திற்கு ஹார்ஸ் பவரை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஸோ ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் ட்ரூத், உண்மையான, கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், சரியான தகவல், ஃப்ரம் த கரெக்ட் பர்சன், சரியான நபரிடமிருந்து சரியான தகவலை பெறுவது ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். வி காட் த நியூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத், தட் இஸ் ஃப்ரம் த மினிஸ்டர். மந்திரியே சொல்லிவிட்டார், அப்போ நிச்சயமாக அதில் தவறுகள் இருக்காது. ஸோ சாமியாரே சொல்லிவிட்டார், அதில் உண்மைகள் இருக்கும். அப்போ யார் மூலமாக சரியான தகவல் வருகிறதோ அதை ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட்ஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? பிகினிங் டு த எண்ட், ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை இருக்கக்கூடியதை ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்ற சொல்லை சொல்கிறோம். மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி ஹஸ் பில்ட் இன்ஃபோசிஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப். நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் இன்ஃபோசிஸினுடைய நிறுவனர், ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த கட்டிடத்தையும் அந்த நிறுவனத்தையும் கட்டி முடித்திருக்கிறார் என்று வருகிறது. ஃப்ரூட் என்றால் கனி. கனி என்று சொல்லும் பொழுது ஏ மேல் பர்சன் ஹூஸ் ஏ ஹோமோசெக்ஸ். அப்போ ஓரின சேர்க்கையாளர்கள், ஆண் ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணுடன் ஓரின சேர்க்கையாக சேர்க்கக்கூடியவர்களை ஃப்ரூட் என்று சொல்கிறோம். ஆண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள், ஆண் அலி என்று சொல்லலாம், அல்லது தமிழிலே என்ன சொல்லுவார்கள், அது என்ன அது சொல்லுவாங்க, ஸோ அரமாணிகள். தோஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் கம்மிங், அந்த ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் வருகிறார்கள். அடுத்ததாக ஃப்ரூட்டி என்றால் எ பர்சன்ஸ் ஹூ பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி, யாரோ ஒருவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்களை ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறார்கள். ஷீ ஸ்பீக்கிங் இன் எ ஃப்ரூட்டி மேனர், அவள் ஒரு வித்தியாசமாக பேசுகிறாள், ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஃப்ரை என்றால் என்ன? ஃப்ரை என்றால் என்ன? ஃப்ரை பண்ணுவது, வறுப்பது, எண்ணெயிலே வறுப்பதை ஃப்ரை என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன், அப்போ கொதிக்கிற எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது. அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது மூவிங் ஃப்ரம் வெரி பேட் டு வெரி வேர்ஸ். அப்போ ஏற்கனவே மோசம், அதிலிருந்து இன்னும் மோசமான நிலைமைக்கு செல்லுதல், இது அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன். பேன் என்றால் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த சட்டி, அந்த எரியிற கொதிக்கிற சட்டியிலிருந்து நெருப்பில் போய் விழுகிறதுனா ஏற்கனவே பிரச்சனை, இன்னும் பிரச்சனை ஆகிறது. த கவர்மெண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி கண்டெம்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். கண்டெம்ட் என்றால் என்ன? அது நித்திக்கப்படுகிறது அல்லது குறை கூறப்படுகிறது. அப்போ அரசாங்கம் ஏற்கனவே குறை கூறப்படுகிறது. எதற்காக? கரப்ஷன் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி, லஞ்சம் வாங்கி இருக்கிறார்கள். அப்புறம் அந்த ப்ரைஸ் ரைஸ், அந்த விலை அதிகமாகி விட்டது. அது has further worsened its position. It is like government is out of frying pan and into the fire. Frying pan என்றால் என்ன? எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல. அப்போ ஏற்கனவே அரசாங்கம் லஞ்சம் பிரச்சனைகளை மாட்டி இருக்கிறது. மறுபடியும் விலைவாசி உயர்வான காரணத்தினாலே இந்த மோசமான நிலையிலிருந்து இன்னும் மோசமான நிலைக்கு செல்லுதலை அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்து FUBU, ஃபாரஸ்ட் பையஸ், a brand of dress, உடைகளினுடைய ஒரு தரம், used and produced by African Americans. அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து சென்று இருக்கக்கூடிய அந்த அமெரிக்கர்கள், ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ், அவர்கள் உற்பத்தி பண்ண அந்த பொருட்கள் அவை FUBU என்று சொல்கிறோம். we went to US, நாங்கள் அமெரிக்கா சென்று and bought, வாங்கினோம், FUBU. அப்போ ஃபாரஸ்ட் பையஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? சரியான தகவல் சரியான நபர்களிடமிருந்து வரும்பொழுது இந்த ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை. அடுத்தது ஃப்ரூட் என்றால் கனி. ஒரு ஓரினை சேர்க்கையாளர்கள் ஆணாக இருந்தால் அவர்களை ஃப்ரூட் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரூட்டி என்றால் என்ன? எந்த ஒரு நபர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறாரோ அவரை ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரை, அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்றால் என்ன? எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல நிலைமை மோசம், அதைவிட மோசமாகி விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது FUBU என்றால் என்ன? எங்கள் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ், ஃபாரஸ்ட் பையஸ். ஸோ நண்பர்களே, தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? இன்று வெள்ளிக்கிழமை, நல்ல நாள். ஸோ ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? குரல், தொண்டை கரகர என்று சத்தம் வருகிறது. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு.
ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன, இதயபூர்வமாக சத்தியமாக. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன, எந்தவித தயாரிப்பும் இல்லாமல் யதார்த்தமாக அப்படி பேசுவது. ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்சஸ் மவுத் என்றால் என்ன, அப்போ சரியான நபரிடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த சரியான தகவல். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன, ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை. ஃப்ரூட் என்றால் என்ன, ஒரு ஆண் ஓரினை சேர்க்கையாளர்கள். ஃப்ரூட்டி என்றால் என்ன, ஒருவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர். ஃப்ரை என்றால் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்றால் என்ன, எரிகிற கொதிக்கிற எண்ணெயில் எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல். அப்போ பிரச்சனையை மேலும் பிரச்சனையாக்குவது. எஃப்யூபி என்றால் என்ன, ஃபாரஸ்ட் பையஸ், த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கர்கள் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த உடைகள், அந்த பொருட்களினுடைய பிராண்ட் எஃப்யூபியு. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி மேலும் உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.